Hello dear students of the third secondary stage and welcome to a new lesson. Today we're going to deal with Unit 5. The first word we're going to deal with is trend. Trend is a noun. It is a countable noun. It means نزعة أو توجه. Let's deal with its definition in English. بيقول لنا a trend is a change or development towards something new or different. طيب تغير نحو شيء ما جديد or different أو مختلف. بيقول لنا في الexample there is a growing trend towards part-time employment. في توجه نحو ايه؟ نحو part-time employment اللي هو العمل كجزء من الوقت أو العمل اللي هو دوام غير كامل يعني. عندنا كلمة trendy. Trendy is an adjective. It means عصري. If you say that something or someone is trendy, you mean that they are very fashionable and modern. لو انت قلت على حد ان هو trendy معناه ان هو ايه؟ fashionable يعني يلبس على الموضة او modern حديث. في الإكزامبل بيقول لنا أسماء used to wear trendy clothes. أسماء اعتادت أن ترتدي ملابس عصرية. Efficient. Efficient is an adjective. هي صفة بمعنى كفء. If something or someone is efficient ده معناه إن they are able to do tasks successfully without wasting time or energy. معنى كده إن هذا الشخص بيقوم بالتاسكس بتاعته بنجاح بدون إهدار للوقت ولا الطاقة. فالإكزامبل بيقول لنا I think مصطفى is the most efficient applicant for the job. أعتقد إن مصطفى هو أكفأ متقدم لهذه الوظيفة. Efficiency. Efficiency is a noun بمعنى كفاءة. Efficiency is the quality of being able to do a task successfully without wasting time or energy. في الإكزامبل بيقول لنا there are many ways to increase agricultural efficiency in the poorer areas of Egypt. في معانا كمان كلمة motivate بمعنى يحفز verb. بيقول لنا if someone motivates you to do something they make you determined to do it. معنى ايه؟ يحفز. في الإكزامبل بيقول لنا how do you motivate people to work hard and efficiently. ازاي انت بتحفز الناس ان هم work hard يشتغلوا بجد and efficiently وبكفاءة. النوع بقى هو motivation. Motivation اللي هو التحفيز. Your motivation for doing something is what causes you to want to do it. في الإكزامبل بيقول لنا money is her motivation. money هو المحفز ليها. في الإكزامبل number 2 the timing of the attack توقيت الهجوم and its motivations ومحفزاته are unknown غير معروفة. Example number 3 his poor performance أداؤه الرديء maybe contributed to ربما يكون ساهم فيه. contribute to معنى يساهم فيه. ربما يكون ساهم فيه lack of motivation نقص التحفيز أو عدم وجود التحفيز rather than to reading difficulties. reading difficulties اللي هي إيه؟ اللي هي صعوبات القراءة. عندنا motivated بمعنى متحمس adjective. يقول لنا if you are motivated by something especially an emotion لو في حاجة محفزاك زي مثلا emotion it causes you to behave in a particular way. ده معناه ان هي بتخليك تتصرف in a particular way بطريقة معينة. Example بيقول لنا they are highly motivated employees. هم موظفين متحمسين بشكل كبير. Independent is an adjective بمعنى مستقل. يقول لنا if one thing or person is independent of another they are separate and not connected. يعني لو شيء أو شخص قلت عليه إن هو independent of another independent of ده معناه إن they are separate
هما منفصلين ما لهمش علاقة ببعض and not connected وما لهمش علاقة ببعض. So the first one is not affected or influenced by the second. والأولاني لا يتأثر بالتاني أو الاثنين ما بيعملوش أي influence على بعض. كل واحد مستقل يعني. For example بيقول لنا two independent studies have been carried out. Okay. طبعا carry out بمعنى ينفذ يعني carry out. بيقول لنا if someone is independent لو شخص قلت عليه إن هو independent they do not need help or money from anyone else. شخص مستقل يعني مثلا after graduation أقول لكم بعد التخرج after graduation I became independent. أصبحت independent مستقل يعني I don't receive any money from my dad مثلا. طبعا مش المال بس، مش مقصود بان انت تبقى مستقل ماديا او ماليا، ممكن كمان تبقى مستقل مش محتاج مساعدة من حد. Example: she would like to be financially independent. هي عايزة تكون مستقلة ماليا. Independent countries and states are not ruled by other countries. لو أنا قلت على دولة إن هي independent فهي مستقلة يعني لا تحكم by other countries بواسطة دول أخرى. But have their own government. ولكن بيكون لها الحكومة الخاصة بها. Independence اللي هو الاستقلال. Now, if a country has or gains independence، لو في دولة has or gain بمعنى يحصل على شيء غير مادي غالبا يعني. It has its own government بيكون لها الحكومة الخاصة بها and is not ruled by any other country ولا تحكم بواسطة دولة أخرى. بالإكزامبل بيقول لنا in 1916 Argentina declared its independence from Spain. أعلنت الأرجنتين استقلالها عن أسبانيا. Now we have an exercise بيقول لنا choose a correct answer from A, B, C or D. Number 1. Never let it be said that the manager doesn't know how to space his teamwork. Never let it be said لا تسمح بأن يقال أن المدير doesn't know لا يعرف how to. إزاي؟ معانا الاختيارات بيقول لنا motive يعني باعث أو محفز. motivated معناها متحمس. motivate معناها يحفز. motivation اللي هو التحفيز. طيب احنا هنا عايزين verb والverb اللي احنا محتاجينه يكون في الانفينيتيف how to. بعد to هيجي verb في الانفينيتيف والverb ده يكون معناه يحفز. طب تعالوا نشوف نجرب motivate. هو احنا عايزين اصلا مفيش verb عندنا في الجملة بتاعتنا ينفع إلا motivate معناه يحفز لأن motive الأولانية باعث أو محفز ودي noun. طيب عندنا في number 2 the word fashionable is a synonym for. كلمة fashionable دي هي synonym بمعنى مرادف أو معنى. طبعا opposite بتاعها antonym. طيب هي synonym لإيه؟ لترند. دي طبعا fashionable دي adjective صفة. طب احنا محتاجين كده صفة. طيب trend دي توجه noun. trendy trendy بمعنى عصري على الموضة. yes that's it it's the correct answer. لكن عندنا instant بمعنى فوري أو سريع أو لحظة وtend بمعنى يميل إلى tend to. Number 3 they are not qualified enough. هم ليسوا مؤهلين بشكل كاف. I think they are not space for the job. أعتقد إن هم للوظيفة. They are not يا ترى mission مهمة ولا inefficient غير أكفاء ولا efficiency كفاءة ولا efficient كفء. طبعا أنا محتاج هنا هو بيقول لي I think they are not يبقى they are not أيوة برافو they are not efficient ليسوا أكفاء لهذه الوظيفة. طبعا زي ما احنا متعودين بنظهر مجموعة من الأسئلة بتفكروا في إجاباتها.
وأنا بقول listening text. طبعا بعد ما بخلص بنحاول نحل الأسئلة مع بعض. After finishing the questions, بعد ما بنخلص questions and the answers والإجابات, طبعا we are accustomed to showing the text. طبعا متعودين إن احنا بنظهر التكست and discuss the unknown words. بيقول لنا listen to part of a podcast about the future of work. Underline the speaker's predictions about the future of work. هنعمل underline على ال predictions اللي هي التنبؤات بتاعة المتحدث عن أو بشأن the future of work, مستقبل العمل. Number one, the number of people who work from home will increase. عدد الناس اللي بيشتغلوا من البيت سوف يزداد. Number two, employees will decide. الموظفين will decide, يحددوا لنا what their work hours or working hours will be. يحددوا لنا عدد ساعات العمل أو ساعات العمل بتاعتهم هتكون عاملة ازاي. Companies will stop. الشركات سوف تتوقف عن telling their employees what to do. هيتوقفوا عن ايه؟ ان هم يدوا الامبلويز بتاعتهم يعني تعليمات ويقولوا لهم تعملوا ايه وما تعملوش ايه. Employees will be able to make more decisions. هيكونوا قادرين على ان هم يتخذوا قرارات اكثر، اللي هم مين؟ الموظفين at work. Employees الموظفين will stop using email. سوف يتوقفوا عن استخدام الايميل in 10 or 20 years time. في خلال 10 أو 20 سنة. People will only send emails. الناس سوف ترسل فقط الإيميلز أو البريد الإلكتروني when they need to solve problems. عندما يريدون أن يحلوا المشكلات. Now dear students, we're gonna listen to the listening part. It is a conversation between Salma and Mina. Salma started the conversation saying, "Hello and welcome to my podcast where we look at the world of work and the future." I'm joined now by Mina Mahmoud, who looks at future trends in the workplace. Welcome, Mina. Mina. Thank you, Salma. Salma. So, what do you think is the most important future trend in work we need to know about? Mina, I'd say the biggest change will be that companies will stop seeing work as something everyone does in the same place and at the same time. A lot of employees were already working from home in 2020 and 2021. Employees will carry on with this, and even more workers will join them. The research shows that home workers are very efficient, and working from home is good for the environment. We also know that employees are more motivated if they decide their own schedule. Selma, does this mean that employees will have more control over other areas of their working lives? Will more people start working on their own rather than in teams? Mina, yes. More companies who are already expecting their employees to work independently will continue doing this, and others will soon catch up. Giving employees more responsibility encourages them to work harder. They enjoy making more decisions on their own and deciding how they work. Selma, do you think that employees will use technology to help them work more efficiently? Nina, I think we'll definitely stop sending emails in the next 10 or 20 years and use other ways of communicating. Selma, why? Nina, the research suggests people think virtual meetings are a more effective way of solving problems and brainstorming ideas
than sending and reading emails. So, these ways of communicating are likely to become more popular and emails will become less popular. Selma, that seems to be logical. I'll definitely remember to invite our team to a virtual meeting instead of sending them 100 emails from now on. Now, dear friends, we're gonna answer the questions. هو مطلوب مني هنا إن أنا to underline the speaker's predictions about the future work. أنا هعمل underline على التنبؤات بتاعة المتحدث بشأن مستقبل العمل. طبعا احنا عارفين إن من ضمن التنبؤات اللي ذكرت أو اللي ذكرها السبيكر هي yes, bravo, number one is mentioned. So we can underline it. The number of people who work from home will increase. طيب تمام حلو جدا. طب يا ترى number two is mentioned? No, it's not mentioned. ما قالناش إن employees will decide what their working hours will be. What about number three? No, it's not mentioned. The companies will stop telling their employees what to do. No. Number four, employees will be able to make more decisions at work. Yes, that's it. It's right. So this prediction is mentioned. So let's underline it. What about number five? Employees will stop using email in 10 or 20 years' time. Yes, it's mentioned by the speaker. So let's underline it. What about number six? People will only send emails when they need to solve problems. No, it's not mentioned. Now, dear students, we're going to shift it to a different question. بيقول لنا listen again. Make notes on the information or examples that the interviewee uses to support each of his four predictions. يعني احنا مطلوب مننا ان احنا نعمل notes على المعلومات او الاكزامبلز الامثله اللي الانترفيوي اللي هو الشخص اللي هو اجريت معه المقابله uses to support each of his four predictions. نعمل notes على المعلومات او الامثله اللي ذكرها الانترفيوي تمام to support each لكي ندعم كل واحد من التنبؤات الأربعة اللي هو تنبأ بيهم. تعالوا نشوف كده. Prediction number one بيقول لنا the number of people who work from home will increase. عدد الناس اللي بيشتغلوا من البيت سوف يزداد. طبعا بيدعم التنبؤ ده انه working from home اللي طبعا working from home اللي هو العمل من المنزل يعني clearly works يعني شيء يعني فعال او ينفع ان هو يتم تطبيقه يعني as we can see from the fact كما نرى من الواقع اللي بيقول that a lot of people are successfully doing it now. الواقع اللي بيقول ان الناس او كثير من الناس بيعملوا الكلام ده بشكل ناجح دلوقتي. كمان بيقول لنا the research in this area suggested that home workers are very efficient. الابحاث في هذا المجال او في هذه المنطقه بتقول لنا ان home workers اللي هم الناس اللي بيشتغلوا من البيت are very efficient بيكونوا اكفاء. كمان بيقول لنا we know that working from home is good for the environment. العمل في المنزل جيد للبيئه. احنا ما بننزلش ما بنستخدمش العربيات بتاعتنا، العربيات ما بتطلعش exhaust fumes بتلوث البيئه وهكذا. طيب prediction number 2 بيقول لنا employees will be able to make more decisions at work. الموظفين هيكونوا قادرين ان هم يتخذوا قرارات اكثر في العمل. طبعا اللي بيدعم البريدكشن ده او التنبؤ ده هو ان giving employees more responsibility usually encourages them to work harder. اعطاهم مسؤوليات اكتر ده بيشجعهم ان هم يشتغلوا بجد اكثر ويقول لنا ان employees enjoy this. الموظفين بيستمتعوا بذلك. Prediction number 3 employees الموظفين
will stop using email in 10 or 20 years time. اللي بيدعم البريدكشن ده هو ان research suggests that ان الابحاث بتقول انه people find الناس بتجد ان ال virtual meetings الاجتماعات الافتراضية بتكون much more efficient أكثر يعني كفاءة for solving problems لحل المشكلات and brainstorming ideas وعمل brainstorming للأفكار than emails أكثر من الإيميلز. كمان إن الإيميلات أو البريد الإلكتروني are likely to become less popular من محتمل إنه يبقى less popular in the future. And now, dear friends, we're gonna show the text. It is a conversation between Salma and Mina. Salma started the conversation saying, "Hello and welcome to my podcast where we look at the world of work and the future. I'm joined now by Mina Mahmoud, who looks at future trends in the workplace. Welcome, Mina." Mina. Thank you, Salma. Salma. So, what do you think is the most important future trend in work we need to know about? Mina. I'd say the biggest change will be that companies will stop seeing work as something everyone does in the same place and at the same time. A lot of employees were already working from home in 2020 and 2021. Employees will carry on with this, and even more workers will join them. The research shows that home workers are very efficient, and working from home is good for the environment. We also know that employees are more motivated if they decide their own schedule. Salma, does this mean that employees will have more control over other areas of their working lives? Will more people start working on their own rather than in teams? Mina, yes. More companies who are already expecting their employees to work independently will continue doing this, and others will soon catch up. Giving employees more responsibility encourages them to work harder. They enjoy making more decisions on their own and deciding how they work. Salma, do you think that employees will use technology to help them work more efficiently? Mina, I think we'll definitely stop sending emails in the next 10 or 20 years and use other ways of communicating. Salma, why? Mina, the research suggests people think virtual meetings are a more effective way of solving problems and brainstorming ideas than sending and reading emails. So, these ways of communicating are likely to become more popular and emails will become less popular. Salma, that seems to be logical. I'll definitely remember to invite our team to a virtual meeting instead of sending them 100 emails from now on. Let's deal with its definition. تعالوا فكركم كده بتعريف الفريزل verb. بيقول لنا in grammar هو في الجرامر a verb with an adverb verb ومعاه adverb or preposition أو حرف جر which has a different meaning بيكون ليه معنى مختلف from the verb used alone معنى مختلف عن الفعل لو استخدم بمفرده. طيب نديني example بيقول لنا look after. ايه معنى الكلام اللي هو قاله ده؟ معناه ان look لوحدها ليها معنى. لما بيجي بعدها او معاها preposition او adverb
معنى كده انه ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى phrasal verb. بس عشان اتاكد انه phrasal verb او لا نشوف. look لوحدها لها معنى ينظر، معناها يبدو، لكن لما احط after بعدها لا المعنى اتغير تماما، فادتني معنى مختلف، فمعنى كده ان ده phrasal verb. طيب نشوف الكلام ده او نطبقه على set of. set verb له معنى، لما بنضيف عليه preposition of فكده اداني معنى مختلف تماما، فده معناه انه set of phrasal verb. put up with. put جه بعد منه اللي هو طبعا verb فعل، جه بعد منه preposition اللي هو up، ومش preposition واحد، لا ده 2 prepositions اللي هو كمان with كمان. فاحنا عارفين ان الphrasal verb ممكن يجي بعد منه 1 or 2 prepositions. طيب هنا put up with هل اختلفت بعد اضافه البريبوزيشنز اللي هم up with؟ put اختلفت او ادت معنى، طبعا احنا عارفين ان put معنى يضع ومعاني تانية. طيب هل فضل المعنى زي ما هو ولا اتغير بعد اضافه up with؟ طبعا اتغير، فمعنى كده انه put up with is a phrasal verb. معانا مجموعه من الفريزال verbs والديفينيشنز بتاعتها، تعالوا نشوفها كده مع بعض. اول phrasal verb هو belong to. belong to be owned by someone. For example بيقول لنا this villa belongs to me. هذه الفيلا تخصني. contribute to بمعنى يساهم فيه. يقول لنا to be one of the causes of something. For example بيقول لنا all this worry contributed to his ill health. كل هذا القلق ساهم في اعتلال صحته، انه بقى مريض. تعالوا احنا نشوف another phrasal verb. بيقول لنا look forward to معناها يتطلع الى. انت طبعا لازم تاخدوا بالكم ان look forward to بيجي بعدها verb ing او noun، يا اما noun يا اما verb ing. طيب معناها تطلع الى. بيقول لنا if you look forward to something that is going to happen, you want it to happen because you think you will enjoy it. طيب نشوف example. He was looking forward to working abroad. كان يتطلع للعمل بالخارج. معنا كمان look up to. If you look up to someone, especially someone older than you, you respect and admire them. يعني انت لو انت قلت I look up to my مثلا my dad، فمعناه ان انت يعني you respect him and you admire him and you want to be like him. الإكزامبل بيقول لنا I always look up to our great scientists. طيب معانا كمان look down on. طبعا look down on تقريبا the opposite of look up to. يقول لنا في الديفينيشن to look down on someone means to consider that person to be inferior or unimportant, usually when this is not true. معناها يحتقر أو يحقر من شأن شخص أو ينظر بدونية نحو شخص. في الإكزامبل بيقول لنا he wasn't successful so they looked down on him. كانوا بيحتقروه. blow out بيقول لنا if you blow out a flame or a candle you blow at it so that it stops burning. يعني ايه الكلام ده؟ blow out معناه يطفئ الايه؟ النار. طيب بس يطفئ النار بالايه؟ بالنفخ. يديني اكزامبل بيقول لنا I blew out the candle يعني طفيت الشمعة، نفخت فيها طفيتها. معنا blow up if someone blows something up or if it blows up it is destroyed by an explosion. يعني blow up بقى blow up معنى ينسف. يقول لنا في الاكزامبل he was jailed حكم عليه بالسجن for 45 years يعني مدة طويلة جدا for trying to blow up a plane. لا يستاهل طبعا، هو اتحكم عليه for 45 years عشان ايه؟ حاول ان هو
blow up a plane. حاول انه ينسف الطيارة. طيب تعالوا نشوف معنى آخر ل blow up. بيقول لنا if you blow up something such as a balloon or a tire you fill it with air. يعني تنفخ بالونة، تنفخ إطار، تملى بالإيه؟ بالهواء يعني. يقول لنا في الإكزامبل the tire was flat. التاير اللي هو الإطار كان يعني flat، كان ما فيهوش هواء، كان فاضي، كان على الجنط زي ما احنا بنقول. so I tried to blow it up. حاولت إن أنا إيه؟ أنفخه. عندنا كمان back up. back up if you back up a computer file you make a copy of it that you can use if the original file is damaged or lost. ايه معنى الكلام ده؟ لو انت عملت باك اب لاي فايل على كمبيوتر معناه ان انت بتعمل copy of it. عشان ايه؟ عشان تستخدمها you can use it. ممكن تستخدمها if the original file، لو الاوريجينال فايل is damaged، اتلف or lost او تم فقدانه. في الاكزامبل بيقول لنا you must back up the files on your computer at regular intervals. يعني يجب ان انت تعمل باك اب للفايلز، تعمل نسخ احتياطيه للفايلز بتاعتك اللي على الكمبيوتر بشكل دوري. back someone up. ايه معنى back someone up؟ back someone up بيقول لنا if you back someone up you show your support for them. يعني بتدعم هذا الشخص. طبعا جاي من باك اللي هو الظهر. طيب شوف الاكزامبل كده بيقول لنا his employers، صاحب العمل بتاعه backed him up، يعني دعمه، سنده، وقف جنبه، backed him up. معانا break down if a machine or a vehicle breaks down it stops working. لو machine breaks down معناها ان هي تعطلت، يعني توقفت عن العمل. في الاكزامبل بيقول لنا their car broke down yesterday، عربيتهم اتعطلت بالامس. break down ممكن تيجي بمعنى آخر. بيقول لنا if someone breaks down. إيه ده؟ ممكن شخص يتعطل breaks down؟ no. هنا معناها ينهار. if someone breaks down they lose control of themselves and start crying. يفقد السيطرة على نفسه ويبدأ في البكاء. شخص منهار يعني. طب تعالوا نشوف الإكزامبل كده بيقول لنا I broke down، انهارت when I heard the news of my close friend's death. عندما سمعت بوفاة صديقي المقرب. break in if someone, usually a thief, breaks in they get into a building by force. يعني يقتحم بالقوة، خاصة بتيجي مع اللصوص وغيرها. طبعا بيقول لنا the robbers، اللصوص broke in يعني اقتحموا and stole وسرقوا $1 million، مليون دولار. طيب يقول لنا في معنى آخر ل break in if you break in on someone's conversation or activity you interrupt them. معناه ان انت بتقاطعه. تعال نشوف كده. يقول لنا في الاكزامبل دكتور بهاء عبد المجيد listened keenly، كان يسمع بشغف أو باهتمام، occasionally breaking in، وكان أحيانا بيقاطع with pertinent questions، بأسئلة relevant يعني متعلقة بالموضوع. God bless him. If you break someone in you get them used to a new job or situation. ايه معنى الكلام ده؟ يقول لنا لو انت break someone in معناها ان انت ايه؟ you get them used to a new job or situation. معناها ان انت بتحاول ان انت تساعده في ان هو يعني يتعامل مع الوظيفة بتاعته أو إن هو ينسجم مع الوظيفة الجديدة بتاعته. For example بيقول لنا when I first worked for that company my colleagues broke me in. يعني ساعدوني في إن أنا أتعامل أو إن أنا أنسجم مع وظيفتي الجديدة. Bring about معناها إيه؟ بيقول لنا to bring something about means to cause it to happen. تعالوا نشوف الإكزامبل. The only way they can bring about political change is by putting pressure on the government. الطريقة الوحيدة
لإحداث تغير سياسي هو إيه؟ by putting pressure on إيه؟ the government. أنت تضع الحكومة في موضع الضغط، يعني تحدث لهم ضغوطات يعني. طيب bring up when someone brings up a child they look after it until it is an adult. when someone brings up a child معناه ان هو ايه؟ bring up يعني يربي. they look after it until it is an adult. بيربوا هذا الطفل لغاية لما يبلغ يعني. for example she brought up 4 children يعني ربت 4 أطفال. he was brought up in Nebraska يعني نشأ في نبراسكا أو ربية يعني لو احنا نترجمها حرفيا في نبراسكا. if you bring up a particular subject you introduce it into a discussion or conversation. بيقول لنا if you bring up a particular subject لو انت قلت I bring up a subject يعني موضوع معين you introduce it انت بتقدمه into a discussion في نقاش or conversation في مناقشة أو في محادثة بينك وبين حد. معنا call on يقول لنا if you call on someone to do something or call upon them to do it you say publicly that you want them to do it. For example some politicians بعض السياسيين have called on the government to resign. بعض السياسيين طالبوا الحكومة إن هي تستقيل. If you call on someone or call upon someone you pay them a short visit. ممكن تيجي بمعنى ايه؟ يزور شخص زيارة خاطفة أو سريعة. For example بيقول لنا I was intending to call on Jasmine. أنا كنت ناوي إن أنا إيه؟ أزور جاسمين زيارة سريعة. Call up. If you call someone up you telephone them. يتصل بشخص call up. For example بيقول لنا he called up the museum yesterday. اتصل بالمتحف بالأمس. If someone is called up they are ordered to join the army, navy or air force. يعني لو جه في مثال وقال لنا إن مثلا Tom is called up يعني طلب منه إن هو ينضم للجيش. يعني أخذ order to join the army إنه ينضم للarmy أو النيفي السلاح البحرية or air force أو للقوات الجوية. في الإكزامبل بيقول لنا the United States has called up some 150,000 military reservists. يعني طلبت أو أمرت الولايات المتحدة إن هي إيه؟ إن هي 150,000 من الجنود الاحتياطيين للتقدم للجيش. Carry on. يقول لنا if you carry on doing something you continue to do it. The minister carried on peace talks. يعني استمر الوزير في محادثات السلام. Carry on بمعنى إيه؟ بمعنى to continue to do something إن هو يستمر في عمل شيء. Carry on. Example number 2 بيقول لنا her bravery شجاعتها has given him the will اديته the will الإرادة to carry on with his life and his work. Carry out. Carry out if you carry out a threat task. threat يعني تهديد, task يعني مهمة or instruction you do it or act according to it. معناها إيه؟ معناها ينفذ يعني. في الإكزامبل بيقول لنا 3 ministers 3 من الوزراء have carried out نفذوا their threats تهديداتهم to leave the government لترك الحكومة. في الإكزامبل التاني بيقول لنا the surgeon الجراح has carried out 3 operations. يعني لقد نفذ الجراح 3 من العمليات الجراحية. Count on. If you count on someone or count upon them
You rely on them to support you or help you. يعني يعتمد على، بتساوي rely on، بتساوي depend on. Okay. For example بيقول لنا don't count on anyone except God. لا تعتمد على أحدا إلا الله. If you count on something or count upon it, you expect it to happen and include it in your plans. يعني ايه معنى الكلام ده؟ بيقول لنا لو انت قلت ان انا I count on something or count upon it، معناها ان انت ايه؟ You expect it to happen. بتتوقع ان الحاجة دي تحصل and include it in your plans وتضمنها في خططك. For example بيقول لنا what they didn't know، ما كان غير معروف لديهم، او اللي يعني بالبلدي بيقول ايه اللي ما كانش معروف عندهم was how much support I count on from her. قد ايه دعم I count on انا اتوقعه من مثلا هذه الانسانه او from her، من اي سيده يعني. come across بيقول لنا run into. يعني ايه الكلام ده؟ بتساوي run into. بيقول لنا if you come across something or someone، معناها ان انت you find them or meet them by chance. معناها انت تقابل مصادفة يعني. يبقى come across يقابل مصادفة، هي نفس المعنى run into. في الإكزامبل بيقول لنا I came across some of my old photos. قابلت مصادفة كده يعني لقيتهم في وشي زي ما بيقولوا when I was tidying the closet. وأنا برتب الدولاب لقيت مجموعة من صوري القديمة. get away with بيقول لنا if you get away with doing something wrong or risky، معناها ان انت you do not suffer any punishment or other bad consequences because of it. يعني يهرب من العقاب يعني. في المثال بيقول لنا the criminals، المجرمين know how to play the system، يعرفوا ازاي يشغلوا النظام and get away with it، ويهربوا من هذه الجريمة يعني. stand for. The ideas or attitudes that someone or something stands for are the ones that they support or represent. For example, the party is trying to give the impression that it alone stands for democracy. Impression بمعنى انطباع، و stand for معناها يؤيد أو يشير إلى. طبعا هي جايب معنى يؤيد يعني. If you say that a letter stands for a particular word, you mean that it is an abbreviation for that word. معناها يشير إلى. Example: AIDS. طبعا AIDS is an abbreviation for إيه بقى؟ abbreviation يعني اختصار. طيب هو abbreviation لإيه؟ هو اختصار ل acquired immune deficiency syndrome. طيب ممكن اقول الكلام ده باستخدام stand for؟ ممكن اقول ان AIDS stands for، اختصار اللي هو AIDS ده بيشير الى acquired immune deficiency syndrome. عندنا take in. If you take something in, you pay attention to it and understand it when you hear it or read it. For example بيقول لنا he was nodding as if understood but he didn't take in a word of what I have said. طبعا take in هنا معناها يستوعب يعني. If the police take someone in, they remove them from their home in order to question them. يعني ايه؟ يعني يلقي القبض على take in بغرض ايه؟ بغرض ان هم يستجوبوا. طبعا question معناها يستجوب. يبقى the police الشرطة have taken him in، يعني ألقت القبض عليه أو مسكته يعني for questioning، لاستجوابه in connection with ارتباطا ب أو ربطا ب the murder of a girl، علاقته بقتل البنت. If people, animals or plants take in her،
drink or food, they allow it to enter their body usually by breathing or swallowing. يبقى take in هنا معناها ممكن لو جت مع الهواء معنى يستنشق، ممكن مع الدرينك نفس الكلام take it in معناها يشرب ممكن، مع الفود برضو نفس الوضع يعني معناها يبلع الطعام يعني. في الإكزامبل بيقول لنا they will certainly need to take in plenty of liquid، يعني من المؤكد أو سوف يكون من المؤكد عليهم إنهم في حاجة إلى شرب مزيد من السائل أو السوائل. معانا exercise بيقول لنا choose a correct answer from A, B, C or D. Number 1 I went to the mechanics because my car broke، لأن العربية أكيد اتعطلت، يبقى to ولا in ولا down ولا off؟ يتعطل يبقى broke down. The terrorists الإرهابيين have blown the building. عملوا إيه قبل المبنى؟ طبعا الإرهابيين أكيد هيفسدوا المبنى، هينسفوا المبنى. طب نشوف كده blown from ولا to ولا back ولا up؟ طبعا هي blow up معناها ينسف يفجر يعني. never look space on miserable or poor people، يعني لا تحتقر أبدا التعساء والفقراء. هنقول إيه؟ هنقول بالإنجليش never look، yes bravo، look down on. Now dear friends, we have come to the end of this lesson. Wish you good luck and bye bye. فهمت الدرس؟ ده وقت التطبيق مع تدريبات واختبارات نافس. حمل الآن.